Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. That's better. But that thodi garmi thai ga after having that tea. Yeah. So I want to thank Bobita Ben for making the tea today. Bobita Ben's over there. And I think Sheila Ben, where are you? Oh, you're here. Yeah. Chai all right, Tati? You sure? Yeah. Tell Bobita Ben, yeah. Nasari hoito. Look, we have a lot of very experienced elder volunteers who do an amazing job, in helping us at all our events. And then occasionally, we have some younger people who come along to help us. So Babita Ben today volunteered to make the tea, and I think it was nice. Yeah? Yeah? Good. So enough about the tea. I'm glad everyone is here despite the horrible weather today. I'm sorry we couldn't do much about the weather. Today we are delivering one of our health events, and our health events deliver Karama Marisate Nehul Bhaiche and Bansi, who is also in our committee. So the three of us are doing these health events. And Otiare bi-monthly, and hopefully we will be looking to make them a monthly session as well. Today we are very fortunate to have with us an eminent person who has made this her mission in life. So Jyotiben Shah is a Macmillan consultant and a urological surgeon at the University Hospital of Derby and Burton NHS Foundation Trust, where she has been a consultant for 15 years, specializing in prostate cancer. Soon, though, she's joining the Northwest Anglia Foundation Trust to head up the prostate cancer service there. So after 15 years in the West Midlands, she's going to come a bit nearer to London, we hope. Prostate cancer is now the most common cancer in men. Tame poster majoritu ke 1 in 8 men in the UK are diagnosed with this cancer. So I'm really pleased to see lots of men here today. Tome bada, the men, it's good. So in 2016, Jyotiben launched Inspire Health community campaign called Fighting Prostate Cancer. And she does this, giving up her own time. And you know the pressure that the NHS is under. Even during the pandemic, when she was working 7 days a week, she carried on raising awareness of prostate cancer in her own time. Some of the work that she and her husband, Paresh Bhai, do around the country is not in a hospital setting. Guess where it is? Anyone know? Where? Football ground, yes. So football grounds, Masonic lodges, community events like this, and health fairs. And it's quite an interesting way to actually raise awareness of a subject that men are often very, very reticent to talk about. So in those settings, they go and they have their tests. And Jyotiben's work has seen her test almost 3,000 men, and 100 of them, or more than 100, have been diagnosed, and she's probably been responsible for saving their life, which is amazing. Jyotiben has published 80 articles, authored 6 books. The latest one is here for you to take away, and edited many journals. Her work has been recognized nationally, and quite rightly, with several awards. I think you are very well known in the Midlands through the BBC Midlands Awards and others. And very recently, of course, she teaches and has been teaching for the University of Edinburgh. So even those who are coming along in the ranks, she has a lot to do with training them.
And recently, Jyotiben was awarded an MBE for services to medicine in the King's New Year's Honours List. We're very proud of. And it's my personal pleasure to have Jyotiben here in an Oshwal Ekta Center, because she has made Oshwal her mission as well. Many of you will recognize her from your screens. During the pandemic, she helped to present the health webinar that she and I hosted together for about 2 years. So I'm very pleased that finally you're doing a face-to-face session here at Oshwal. And we're really lucky that she has decided to come from the Midlands here this evening to present this seminar. Tome questions hoine, to keep your questions and we'll take them at the end. Nehuba and Babita are going to help facilitate that. So I will ask that you ask your question over there. Tamaru butao perse, wajao perse, tamar naam kejo, and then ask your question. We are recording this session, which will be uploaded to Oshwal's YouTube channel later. So the Q&A will not be recorded. So tamne, feel free to ask anything you need to ask, okay? So are we ready? Yes? Okay. Before that, 2 very important things. Our health and safety check here. So tamne badan khabar cha pra fire exits kya che? Upar નથી. જો અહીંયા છે ને માં છે, yeah? આજે કોઈ fire drill થવાની નથી, I don't think, but so થાય ને, or if there is an emergency, we leave through the main entrance, we walk to the right of our building towards the Row Green Park, okay? And hopefully we'll have lots of questions at the end of this session for Jyotiben. She actually loves questions, so tome chen ready rakcho tomar questions to ask them. I want to also welcome Jyotiben's parents who are in the audience with us today. So dear Raman uncle and Sushla auntie who are here as well. And Paresh Bhai, I don't know where you're hiding. Are you still hiding? Yeah, he's at the back there. So Paresh Solanki is Jyotiben's husband. And thank you for doing this. Now, goodies Jyoti Hoito, you're most welcome to take them at the end of the session. And don't forget the bag as well. Thank you, Jyotiben, for joining us. Barilo, Bhaiyo tata beno badane mara Jai Jinendra, Jai Shri Krishna, and thank you very much for the invitation today. Unfortunately, you can probably all hear this isn't my best. Lati Sabrato? Yeah, okay. Have I summarized it? Okay. So thank you very much for the invitation. So, tamne badane kadach khabar hase ke our country ma every 5 minutes, હું ગુજરાતી and English બેમાં કરી સાજે. So if you need me to clarify anything, please do ask. So every 5 minutes, એક જણ hospitalમાં જાય છે from a problem like a stroke. We all know what a stroke is, right? અને આ countryમાં દર 3 મિનિટે એક જણનું મૃત્યુ થાય છે from a heart attack. This is how common it is now. And we all know somebody who's had a stroke, somebody who's had a heart attack. These are so common, right? But do we know that ત્રણ માંથી એક પુરુષનું મૃત્યુ થાય છે કેન્સરના કારણે? That's a lot, right? 1 in 3 men. So it's a really big statistic, big headline. And yet we don't talk so commonly about cancer, do we? As we do about, you know, ઓલો બાજુવાળાને તો heart attack થઈ ગયો તો પણ કેટલો જાડો છે ને, સ્મોકિંગ કરતો છે ને, આ પી છે ને, ખાય છે ને, you know, whatever. એ બધું તો આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ ઘરે, right? Who talks about cancer? We don't, do we? And the top 3 cancers are ફેફસાનું cancer, એટલે lung cancer, આંતરડાનું cancer, bowel cancer, and number 3, prostate cancer. So prostate cancer is in the top 3 cancers now. So ફેફસાનું cancer થાય ને તો આપણને ખબર છે કે કદાચ ઉધરસ થાય છે, ઉધરસમાં લોહી નીકળે. આંતરડાનું કેન્સરમાં આપણે થાય કદાચ વજન ઓછું થાય, ક્યાં તો પછી when you go to the toilet એમાં લોહી નીકળે.
So we all know about these signs and symptoms, but who here knows about the symptoms of prostate cancer? Hardly any of you, right? So this is what we're going to talk about today. આમાં ઘણા બધાના ચહેરા તમે પહેચાનશો, right? યુવરાજ સિંહ સિવાય મોટે ભાગેના actors હતા કે છે. So do we know what they all have in common? Cancer. They all, બધાને ક્યાં તો cancer થયું હતું કે છે. And these are all very familiar faces to us, aren't they? In fact, worldwide, 6માંથી 1 જણનું death થાય છે from cancer. This is how common this disease is now. And in fact, 1 in 2 lifetime chance. So તમે વિચાર કરો અહીંયા કેટલા બધા આપણે બેઠા છે, 50% lifetimeમાં cancer થવાનું છે, if you haven't had it already. That's a really frightening statistic. And yet we really don't know much about it, do we? And we as a community don't even talk much about it. We don't talk openly like we do diabetes and all of that. So we're going to talk today a little bit about, sorry, I have to keep moving. So we're going to talk a little bit about that word, cancer. So, આપણા શરીરમાં ઘણા બધા અંગ હોય છે, right? All different types of organs, જેવું કે liver, heart, kidneys, etc., right? So આ બધા અંગો કરોડો સેલ્સમાંથી બન્યા છે. And each cell in our body, આપણે એને ગુજરાતીમાં કોષ કહીએ, so that is the smallest unit that can survive by itself. Okay? અને એક આપણા બધા પેશીને અંગો જે છે ને કરોડો સેલ્સમાંથી બન્યા છે. અને આ સેલ્સ કન્ટિન્યુઅસલી મરે છે અને બને છે કન્ટિન્યુઅસલી, સિવાય કે હાર્ટ. આપણને ખબર છે હાર્ટ એટેકમાં શું થાય? હાર્ટ મસલનું લોહી અટકી જાય છે અને એ ભાગ, હાર્ટનો ભાગ જે છે ને, it gets starved of that blood, it gets starved of oxygen અને મરી જાય છે. And એ પાછું નથી બનતું. And that's the problem with a heart attack. So other cells, આપણે અહીંયા ચામડી પર આપણું કાપ થાય તો એ તો રૂંજાવી જાય છે, right? But not for the heart. So not all our cells continuously grow again. So I'm going to try and talk about cell biology in Gujarati. હું છે ને અહીંયા ઇંગ્લિશમાં ભણી છું, so you'll have to forgive me for some of my words. So હવે આ બધા જે કોષો છે ને, if we see, you have one cell, one કોષ, એમાંથી 2 થાય, એ 2માંથી 4 થાય, ને આવી રીતે continuously cell division થયા રાખે છે. એને આપણે કોષ વિભાજન કહીએ ગુજરાતીમાં. So continuously dividing and differentiating. પણ હવે એ સેલ જ્યારે ડિવાઈડ થયા રાખે, એનું પછી રૂપાંતરણ આવવું પડે, રાઈટ? કે હવે હું ડિવાઈડ થયા રાખું છું, પણ આનું હવે બનવાનું શું? સો એ બધા કોષોમાં પછી રૂપાંતરણ આવે કે હવે હું જીભ બનું, કે કિડનીઝ બનું, કે ચામડી બનું. And this is all controlled by our DNA. So DNA છે ને, this is the powerhouse. એક કોષમાં DNA હોય છે અને DNAમાંથી સંદેશો પહોંચાડે છે સેલને કે હવે મરવાનો ટાઈમ આવ્યો, વિભાજન કરવાનો ટાઈમ આવ્યો, અને this is all controlled by our DNA. Okay? So ક્યારે નુકસાન કંઈ થાય ને તો એ DNA કોષને સંદેશો પહોંચાડે છે કે હવે you're beyond repair, so it's time for you to die. અને એની જગ્યાએ બીજું આ સેલ ડિવિઝન થશે. ઓકે, સેલને આપણે વિભાજન કહે છે ને, એમાંથી પછી વિભેદન થાય. So this is basic cell biology, and this is a process that's going on in our body all the time. Okay? So if that's happening all the time, તો કેન્સરમાં શું થાય છે? So હવે normally આપણે જોયું કે એક કોષમાંથી 2 બને છે, 2માંથી 4 બને છે, etc., etc. So this is the division process. So એમાં કેન્સરમાં સેલ ડિવિઝન તો થયા જ રાખે છે, એટલે આ કોષનું વિભાજનનું પણ કંટ્રોલ જતું રહી છે. સો જે DNA સંદેશ પહોંચાડે છે ને,
to be controlled growth, એ control જતું રહે છે. So એમાં પછી આ cells બધા બન્યા જ રાખે છે. They keep dividing. અને એને આપણે કહીએ ને પછી કોષનો જથ્થો બને છે. અને જથ્થો જ્યારે બને ને એની ગાંઠ બને. એ ગાંઠને આપણે પછી ઇંગ્લિશમાં we call it a tumor. Now those tumors can be cancer, i.e. benign, or malignant. Right? But this is આપણે એને ગુજરાતીમાં ગાંઠ કહીએ ને એને ગુમડો જેવો થયો છે કે there's a growth of cells that's just continuously growing. એને કહેવાય આપણે અસામાન્ય વૃદ્ધિ થાય છે. So no control over this. So I've had to write this down, right? Because it's in Gujarati. So anyway, હવે આ કેન્સર સેલ્સનો જે જથ્થો થાય છે ને એ નુકસાન કેવી રીતે કરે છે એ હું તમને જરાક સમજાવું. So કેન્સર સેલ્સ જે આ સેલ વિભાજન થાય છે ને એ નોર્મલ કેન્સર સેલ્સ જેવા જ હોય છે. એ બને અને મરે. They're just like normal cells in the body. But એમાં કંટ્રોલ જતો રહ્યો છે એટલે જથ્થો બને છે, રાઈટ? પણ એ જથ્થો થાય છે ને એ પછી નોર્મલ કોષનું જગા લઈ લે છે, એનું સ્થાન પામી લે છે. So the normal cells get sort of put aside. પછી આ કેન્સરના સેલ શું કરે એનું સ્થાન પામી નોર્મલ કોષનું સ્થાન પામી લે છે, એનું પોષણ લઈ લે છે. સો પછી શું થાય છે નોર્મલ સેલ્સ હોય છે ને એ ભૂખા રહી જાય. અને ભૂખા રહી જાય તો obviously they're going to die eventually. And then these cancer, બેમાં competition, normal cells, cancer cellsમાં એક જાતનું competition સર્જાય છે. And this is about survival of the fittest then, right? And what happens is these cancer cells become stronger because they're taking the food of the normal cells. So normal આપણા cells, normal કોષ બધા મરી જાય છે અને cancerના cells વધ્યા જ કરે છે with no control. And so પછી એ શું કરે છે જે normal cells હોય છે ને normal cellsનું કામ બી નથી કરતા. So માનો કે આપણી જીભમાં જે આપણા cells હોય છે ને એ લાળ બનાવે ને saliva. So એમાં જો પછી cancer જો હોય cancerના cells તો એ લાળ નથી બનાવતા. So they don't do the job of the normal cells. They take over the place, એનું સ્થાન લઈ લે છે, એનું પોષણ, એનું ભોજન લઈ લે છે. So basically the normal cells die. The cancer cells, this competition થાય છે, એમાં એ લોકો જીતી જાય છે અને પછી ફેલાય છે. એમાં પછી છે ને આ cancer cells જે હોય છે ને એની સીમિત નથી. So what they do is you can see કે જે આપણો limit હોય ને સીમિત for any પેશી, any અંગ, there's a limit. પછી કેન્સરમાં શું થાય છે એનું લિમિટ નથી હોતું. એટલે પછી they break through અને આખા શરીરમાં પછી ફેલાય. And that's how they spread. So this is the job, and in the end, જે અંગનું normal job હોય છે ને એ નથી થતું. And the cancer just takes over. So this is at the very simplest level of what cancer is doing. So હવે આપણે જોઈએ કે એ કેન્સરનું એ થાય છે કેવી રીતે? Why do we get cancer? અને ઘણા કારણો હોય છે. I don't know if you can see those pictures. દેખાય છે? So there are lots of different reasons why we get cancer, but at the end of the day, we don't really know what it is that's causing cancer. So, for example, અમુક આપણા વારસામાં આવે છે, hereditary. So આપણા મા બાપ, આપણા પિતૃઓને કદાચ થયું હોય તો એ આપણા ફેમિલીના જીન્સમાં આવીને આપણને થાય છે. So 5 to 10% of all cancers are thought to be hereditary. But then there's also other things, રાસાયણિક એટલે chemicals. ઇન્ડિયામાં તો કેટલા લોકો ઓલું તંબાકુ ચૂવે છે, right? Well, that's a carcinogenic. That's a chemical, રાસાયણિક છે. અને એમાંથી કેટલા જણને આપણે જાણીએ છીએ ઇન્ડિયામાં તો throat cancer is so common because તંબાકુ ચૂવીને થૂકેને it's a cancer. And we all know somebody કે આપણે જો સિગરેટ પીતા હોય તો lung cancer થવાનું ભય વધારે છે ને? So that's a chemical, that's a cause. Right? Then there's ultraviolet radiation. We know that the rays, X-rays can damage our DNA. Our DNA નું damage થાય, નુકસાન થાય તો cancer થવાનું શક્યતા વધે છે. Yeah? So all these are chemicals, ultraviolet radiation, પછી અમુક viruses હોય છે. Hepatitis C,
Hepatitis C માં liver cancerનો શક્યતા વધે છે. HPV, human papillomavirus, is associated with cervical cancer. So we know that there are all these associations. So there are things that increase the chance of you getting cancer. Because they damage the cells. આ કોષને ડેમેજ કરે છે. અને આપણે જોયું કે કોષને જો ડેમેજ થાય તો એ DNA નો સંદેશો જો પહોંચાડે છે ને, સેલ ડિવિઝન કરવાનું, આ બનવાનું, તે બનવાનું, કે મરી જવાનું, એ સંદેશોમાં ઇન્ટરપ્શન આવે છે. And so these cells just keep dividing. And that's the basic biology behind cancer. There are lots of signs, ઘણા લક્ષણો હોય છે. અમુક તો આપણને ખબર હશે, કંઈ ગુમરું થયું હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણે ડૉક્ટરને બતાવવા જવું જોઈએ. કંઈ અલ્સર જેવું થયું હોય જીભ પર, these are simple. વજન ઓછું થયું અને આપણે જાણી જોઈને વજન ઓછું નથી કરવું, પણ વજન ઓછું થાય છે. So that's a sign, એક જાતનું લક્ષણ છે કે કદાચ બોડીમાં કંઈ નુકસાન થયું હશે. So there are some basic signs, and obviously if there's blood anywhere where there shouldn't be, udrasma, pesabma, toiletma, all these, that's a bad sign. તો આપણે જવું જોઈએ બતાવવા માટે. So અમુક એવા લક્ષણો હોય છે. થોડીક આપણે કેન્સરની માન્યતા જોઈએ, and I'm going to test you now to see what you know about this. So cancer is contagious. True or false? False. Excellent. આ ચેપી રોગ નથી હોતો. So એવું નથી કે કોઈને કંઈ કેન્સર થયું ને આપણે ઓળખવા જઈએ તો આપણને બી થશે. That's false. You're absolutely right. Cancer is inherited. Possible. Exactly. આપણે હમણાં જ કહ્યું ને કે 5 થી 10% આપણા વારસામાં આવે છે. એટલે we might inherit that in our genes. Absolutely. So આપણે ઘણા લોકો કહે છે કે માઇક્રોવેવમાં આપણે ખાવાનું બહુ નહીં વાપરવું જોઈએ because કેન્સર થશે, અને આપણે બહુ ફોન નહીં વાપરવું જોઈએ. This 5G, it's going to give us all brain cancer. તો પછી આપણે બધા મરવાના જ છે ને, કેમ કે ફોન વગર તો કોઈ નથી ચાલતું, right? So is that true or false? False. There is no evidence કે માઇક્રોવેવ ક્યાં તો આજે આપણે ફોન વાપરીએ છીએ. There's no evidence for that. So it's false. So cancer થાય તો 100% તમે મરવાના છો. Okay, I'm going to go 50-50 on this, right? Because આપણે બધા મરવાના તો છે જ, right? So એ તો 100% આપણને ખબર છે. But not necessarily if you have cancer, you're going to die from that. So, and હવે, this is the reason why people like me come and do these talks. Because જો આપણે આપણું આ કેન્સરનું નિદાન જો વહેલું કરીએ ને, so we can cure you. Right? The early diagnosis is key to a cure. And finally, so cancer jo thayu hoy to hamesha pachu avanu che. True or false? 50-50. I like that. So it's always possible કે એક વખત જો cancer thayu hoy ne to e pachu obviously avi shake. Even when people like me try to cure you of your cancer, it's always possible. That's why નહીં તો પછી અમે તમને કોઈ બી ઓપરેશન કે દવા આપીને તમને પછી મોકલી દે પાછા કોઈ દિવસ આપણે બળવાના નથી, એવું તો નથી ને. We keep you on follow-up. And we keep you on follow-up because it's possible that it's going to come back. So it is possible, but it's not guaranteed. So let's move on to a more juicy topic. હવે તમને આ 5 મિનિટમાં કેન્સરનું બધું ખબર પડી ગઈ છે, right? So all I know about cancer in Gujarati. So, but hopefully તમને થોડીક basic સમજ પડી ગઈ છે કે what is cancer and what are the possible causes of it. Okay? So now we're going to move on to this. હવે આ ઘણા બધા ચહેરા જાણીતા હશે ને. Roger Moore, Ben Stiller right at the top, Colin Powell, Warren Buffett, Robert De Niro, ઘણા બધા જાણીતા છે ને. And they all have in common is prostate cancer. You wouldn't know that, right? And Ben Stiller was only in his early 40s, Hollywood actor છે ને, જ્યારે એનું diagnosis થયું હતું. So જેવી રીતે પ્રફુલ્લાબેને already આપણને કીધું છે, prostate cancer is now the most common cancer in men.
અને રોજે 143 men are diagnosed with prostate cancer. That's a lot. અને દર 45 મિનિટે એક પુરુષનું મૃત્યુ થાય છે from prostate cancer. So in the time that we have been here today already, at least one man will have died. And by the time we go home, probably 3, right? Just from a disease that we can cure. So, અને તમે અહીંયા વાંચી જોઉં છો તો 52,000 people in this country alone a year are diagnosed. એ બધું મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, તમે તો બધા વાંચી શકો ને? Okay, so I don't need to read it. So, પહેલા તો આપણે જાણીએ કે આ prostate વસ્તુ છે શું અને what does it do? So આ શરીરમાં એક ગ્રંથિ છે, ગ્રંથિ એટલે gland, it's called a prostate gland. And normally અખરોટની size હોય છે, so really little small pesky little thing the size of a walnut, but it keeps me in a job, right? So અને આ prostate છે ને ખાલી પુરુષોમાં જ હોય છે, women don't have it. You can see, પણ હું તમને આ મોડેલમાં બતાવું. આ રહ્યું bladder up here. Yeah, મૂત્રાશય એટલે પેશાબની કોથળી, એની નીચે જ્યાં નાનું સરખું છે ને, that's the prostate. So મૂત્રાશયની નીચે, and I always say to my patients, it's like if you imagine an apple and imagine the core of an apple, જે આપણે પેશાબ કરવાની નળી હોય છે ને મૂત્રવાહી, that goes through the prostate. So a prostate એના આ મૂત્રવાહીની આજુબાજુ હોય છે, literally like the core of an apple and the apple. So just imagine that. And that apple is sitting underneath the bladder. Okay, so that's where the prostate actually is. અને ઉંમર થતાં એક કે એક પુરુષમાં આ prostate gland મોટી થવા માંડશે. And that's just about aging. ઘણા patients આવીને મને કે હું એને prostate તપાસ કરું ને કહું your prostate's enlarged. Why is that? So હું એને એક જ જવાબ આપું કે why is my hair white? Because ઉંમર થતાં થાય ને આવી વસ્તુ. So in the same way that ઉંમર થતાં આપણા વાળ બી ધોળા થવા માંડે ને તેવી રીતે પુરુષોમાં એ લોકોની prostate, તમારી prostate, વધતી જાય છે સાઇઝમાં. Now that is not the same as cancer. Okay, growing is normal part of aging. અને so જો normal અખરોટની size હોય છે ને, હવે તમે જોજો જેમ ઉંમર થાય ને તેવી રીતે there's no upper limit. It just keeps growing. So these are the size, it starts getting bigger. I've even felt tennis ball size prostates. મારી તો સાવ નાની આંગળી છે. So the upper limit, and it can just keep growing. તમે અહીંયા જોશો તો અખરોટની size ઓલી બાજુ, and as it keeps growing, you've got the tennis ball at the other end. આમાં કંઈ ଚିંતા કરવા જેવી વસ્તુ નથી. This is a normal part of aging. So it's really important to understand કે ઉંમર થતાં જેમ વાળ ધોળા થાય છે તેમ prostate મોટી થશે જ. અને અમુક લોકોને એના પછી લક્ષણો શરૂ થશે. Right? And that's again because it's growing. And remember the apple. Okay, and remember the core of the apple. So જો આ apple મોટું થવા માંડે ને તો જે વચમાંની જે નળી છે ને એમાં પર દબાણ થશે ને. So એ પછી સાંકડી થવા માંડે. And that is why men start to have problems where પેશાબ થવાની તકલીફ શરૂ થવા માંડે. શાને માટે? Because our prostate મોટું થાય છે અને મોટું થતાં આ મૂત્રવાહી સાંકડી થવા માંડે. And now if you think about a shower, when we have a shower and we have a power shower, because the pipes છે ને, they're nice and wide and open, we get a really strong flow, don't we? And પછી એ pipesમાં ઓલું white બધું furring થવા માંડે ને તો પછી એટલું બધું power shower નથી આવતું ને. And in the same way, if the prostate is narrowing that pipe, then you're not going to get that strong flow. ત્યાર પછી લક્ષણો શરૂ થવા માંડે. So, what are these symptoms? So the first thing is, ઘડી ઘડી જવું પડે, what we call frequency. So, દર અડધો કલાકે પેશાબ કરવા માટે જવું પડે. રાતના ઉઠવું પડે, 2, 3, 4 વાર ઉઠવું પડે.
right? And of course, as we get older, what I see is che loko pachi ratna utte che ne, light chalu na hoy, gabri jai, they break their leg or their hip or something. So this is then these become different problems, starting just from a simple ratna uthu pare che, and they trip over or something. So એમાંથી ઘણા બધા problems બીજા પછી નીકળે છે. So રાતના ઉઠવું પડે. પેશાબ જતી વખતે ઘડી ઘડી જવું પડે, ભાગવું પડે, this sense of urgency. અને જતા પહેલા ભાગતા ભાગતા જાય પણ જતા પહેલા શરૂ થવા માંડે, what we call urge incontinence. Okay, so that happens. And sometimes પછી આપણે ટોયલેટ જવા માટે જઈએ and we think we've got to go, પણ શરૂ થવામાં થોડીક વાર લાગે. So you're waiting for it to start. That's called hesitancy. એક વખત શરૂ થાય પછી એ continuous એની ધાર નથી હોતી. On, off, what we call intermittency. So that's another symptom. And it's not so strong. So આના જેવી ધાર થાય. તમે 20 વર્ષના હતા ને તો ઉપરની તમારી ધાર અને તમે પછી 50, 60, 70 વર્ષની નીચી ધાર થવા માંડે, બરાબર? My husband took this photo when we were on holiday. So I said, મને કામ આવશે. So never stop thinking of work, right? So busman's holiday. So, but this is the thing then, tamari dhar pachi, because of the narrowing, right? Because prostate pachi apni nadi ne narrow kari dei che. And then once you finish, deepa pare chelle. This terminal dribbling that we get at the end. You know, it's like apne nerd band kari nakhe, પણ હજી deepa pare chelle. અને પછી એક વખત આપણને થયું કે ચાલો finish ને આપણે જઈએ, પાછું જવું પડશે. This is what we call double voiding. So these are all common symptoms. And the problem for us as doctors is આ બધા લક્ષણો છે ને બહુ common છે. અહીંયા ઘણા બધા તમે બેઠા હશો and you'll be thinking, મને બી આવું તો થાય છે, ઓલું થાય છે, પેલું થાય છે. And you're thinking, oh my God, which of these is mine, right? But these are all so common because prostate મોટી થવા માંડે છે and not necessarily because of cancer. So that's where we have to differentiate કે આ બધા લક્ષણો કેન્સરના કારણે થાય છે કે પછી because our prostate just normal part of an aging process. So જેવી રીતે પ્રફુલ્લાબેને already તમને સમજાવ્યું, it is 1 in 8 men in this country will get cancer in their lifetime. Excuse me. And unfortunately in the Black Afro-Caribbean community એ લોકોની risk double છે આ ધોળિયા કરતા. So in Caucasian men, it's 1 in 8. It's 1 in 4 for Black Afro-Caribbean men. So they're at significantly higher risk. Not just higher risk, એ લોકોના cancer વધારે aggressive હોય છે, જ્યારે અમે પારખીએ ત્યારે. And in Asians, it's 1 in 13. But I'll tell you, I've been doing urology for nearly 20 years now. અને પહેલા આ પ્રવારા બહુ ઓછા આવતા. But I'm telling you, હવે આપણા Asians be prostate cancer is becoming more and more prevalent. And in fact, even in India, જ્યાં પહેલા ઇન્ડિયામાં બી એટલું બધું આપણે નહોતા જોતા, પણ હવે ઇન્ડિયામાં બી ઘણું વધી ગયું છે પ્રોસ્ટેટનું કેન્સરનું. Not just લક્ષણો, not just from benign growth, from cancer. And in fact, breast cancer તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. We've all heard of somebody, or we all know somebody જેને breast cancer થયું છે, right? પણ હવે તમને કદાચ ના ખબર હોય, but the number of deaths from prostate cancer in this country is now more, from prostate cancer is more than breast cancer. So you can see on that graph, the blue line છે ને એ ઊંચી થાય છે, right? And it's taken over from the pink line, which is actually coming down. So the death rate from breast cancer is coming down, but it's going up from prostate cancer. And again, this is a disease we can cure. So why is that? Right? So that's why it's really important to do this, to raise awareness. So we talked a little bit about cancer na karano શું છે. So there's a lot of associations with prostate cancer, but એવું કે 100% association નથી કે આ તમને છે તો definitely તમને થવાનું છે. There are some risk factors, and the first one is age. And to be honest, most of the time we don't know why men get prostate cancer. It's about risk factors. So the first one is age. So જેમ તમારી ઉંમર વધતી જાય તેમ તમારે prostate cancer થવાની risk બી વધે છે.
up, and you can see some of the figures up there, I'm not going to repeat them, other than to say that it's low. It's about 1 in 9 men over the age of 70. But by the time you're over the age of 80, 80% prostate cancer thase. અને જે હવે તો બધા 90 વર્ષથી વધારે બી બધા જીવે છે ને. So in fact, I never, when I first started as a surgeon, I never thought I'd be operating on 90-year-olds. But 90 વર્ષના માણસની વાત જવા દો ને, last year I operated on a man who was 105 years old. And you know, I thought, મને સપને ખ્યાલ નહોતું કે આટલા ઉંમરવાળા માણસને મારે ઓપરેશન કરવું પડે. પણ જો ના કરતે તો બી બિચારો મરવાનો હતો. So it was if I do, and the thing is, even if you're living at 105, your body is still old, right? So anesthetic no operation સહન કરવાની એટલી શક્તિ પછી નથી હોતી. And so, but this is the thing now, people are living longer, right? So by the time 90 વર્ષથી વધારે પુરુષો છે ને, 100% prostate cancer હશે. We know that. It's that common as you get older. So age is the first risk factor. The second thing we already talked about is your ethnicity. હવે તો આપણે Asiansમાં બી વધે છે. And obviously if you're Afro-Caribbean, the risk is doubled, 1 in 4. Family history, અને એ છે ને આપણા fatherની લાઈનમાં આવે છે. So આપણા father, કાકા, દાદા, not on your mother's side. So તમારા fatherના સાઈડમાં તમારો brother, ભાઈ છે, father છે, દાદાજી છે, એ લોકોને જો prostate cancer હોય ને તો તમારું risk double છે. So then you have to think about getting tested early, and we'll talk about testing in a minute. So we know family history definitely counts when it comes to prostate cancer. And જો motherની સાઈડમાં breast cancer હોય ને તો એ કારણે બી અમુક જે BRCA genes હોય છે ને એના કારણે જો if someone on your mother's side has got breast cancer and they've got the BRCA2 gene, then your risk is also higher. So again, these are some associations to be aware of. And then there are some other things. If you're obese, એટલે હવે તો કેટલા બધાનું વજન વધી ગયું છે આ countryમાં. It's one of the biggest pandemics now, isn't it? Obesity. But if you're obese, then again, there's a higher 10% તમારું prostate cancer no risk વધે છે. અને people who eat red meat or હવે તો process meat, હવે તો લોકો રાંધતા બી નથી ને ઘરે, બધું process કરીને બહારથી લઈ આવે છે. અને આ બધા processed foodsમાં ખબર નહીં શું આવે છે, because રોગ તો બધા વધતા જ જાય છે ને આ countryમાં. So there must be something in all of this. જે આપણે ઘરે દાળ ભાત ને રોટલા ને બનાવતા, હવે તો તૈયાર જે બધા લાવે છે, there must be something in there. કારણ કે હું જો આજે મગ બનાવું તો કાલ સુધીમાં તો બગડી જશે, પણ આપણે દુકાનેથી લાવીએ તો અઠવાડિયું ચાલે. શું નાખ્યું હશે એમાં? Right? So you have to ask these questions. What's in the processed food? What's the chemical that they're using? Can't be good for us. And then finally, if you smoke, then again your risk of prostate cancer is higher. So, હવે આ prostate cancer નું આપણે diagnosis કેવી રીતે કરીએ છીએ? So the first thing is an examination of the prostate. પહેલા તો તમે જશો GP પાસે કોઈ, કારણ કે તમારા કદાચ કંઈ લક્ષણો હશે. Otherwise, you're associating with some of these risks because your brother, your uncle, kaka or dada or someone's got it. યા તો પછી તમારા friendને prostate cancer થયો, યા તો પછી તમે આજે બધું સાંભળીને જશો GP પાસે કે I want my blood test done. But the first thing will be to go and make an appointment તમારા doctor પાસે, right? And then that's how you get to someone like me through the GP. Because પછી એ લોકો અમારી hospitalમાં referral મોકલશે. And then when you come to someone like me, so હું તમારી બધું પૂછીશ, તમે કેટલા દિવસમાં કેટલી વાર પેશાબ કરો છો, રાતના કેટલી વાર ઉઠો છો, બીજી શું તકલીફ હોય છે, etc. What are your risk factors? And then I will feel your prostate. And then the way they do that is you have to lie on your left-hand side on the bed. અહીંયા એ લોકોએ mattress નથી મૂકીની તો હું સૂઈને તમને બતાવું. But you missed the bed. So literally, I will show you because it's actually very important. So forgive me for showing you this. It literally is. You're lying on your left-hand side. Okay. Oh my God, I can matter over there. And you lie on your left-hand side, and you literally have your knees up to your chest, and the bottom is sticking out, right at the edge of the bed. Okay, our history માં જશે, કોણ આવીને રીતે બતાવ્યું. Right, જોયું બધાએ? હવે તમે ભૂલ નહીં કરતા, કારણ કે મારી પાસે આવે ને
So all of you here have no excuse when you go to the hospital to be checked. You're lying on your side, you're sticking your bottom out to the edge of the bed, and your knees up as much as you can, okay? And then we put our finger, patana marge, angry nakina, and we're feeling the back of the prostate. And this is what so this is nice, smooth prostate. Okay, but you'll feel it. It's all very knobbly. And it's irregular. I mean, so I can tell what I'm feeling now. And I can tell whether it's on the right or the left. So it's Kali 3 second no kam che. It's not painful and it could just save your life. Okay, so it's worth doing. Kana loko avine dore che, oh my God, asu karwana. And mari to sound ani angry che. So it's not painful, I'm telling you. It's absolutely fine. So you put the finger in, amam jara kari, ala lavine, tickling the prostate, as I say. And in fact, one patient, he said to I diagnosed his prostate cancer, but he did radiotherapy matemene mokoilo. So all radiotherapy doctor passage in a I think I could feel her ring. Anyway, so all of my colleague, nana eto no bracelet to. Obviously, it was neither. Anyway, so very important, doesn't take long, but it could save your life. You must all have heard of the PSA blood test, right? Prostate-specific antigen. A PSA blood test, again, could just save your life. It's a very quick blood test, but a GP nathi karta, and a routine nathi thatu a blood test. Etle tamare jaine ke upar se tamara doctor ne ke I want you to do my PSA. Kadache loko na bhi kaise, but it is your right to have your PSA blood test done, so you must just ask for it. Now, it's not accurate, and badane thoruk to PSA hoiche. I say badhane purushone, I don't have any, hopefully. But all men will have a little bit of PSA because I did normal prostate na cells chene, e PSA banave che. But jare vadhare cells hoine cancer ma, then you get more PSA. So it's all about interpreting that result. It isn't very accurate, but usually if your PSA is high, it indicates that you've got some cancer. Now, I said it's not very accurate. So, problem amansuche, ke a PSA blood test, prostate mathi jave che. Bije kethethi nathi. It's not a heart test, it's not a kidney test. It literally is just from the prostate. But, prostate na ghana rogo hoiche, jena karane a prostate no blood test vadi shake che. And that's the problem with it. That it's specific to the prostate, but it is not specific for cancer. So, tamne dakhlo apu. Tamne tamaru jo me atyare prostate no biopsy kya to prostate no operation karyu hoine, ane athwaryu pachi u tamaro a PSA no blood test karu ne, so then it's possible that your PSA will be high because I've been fiddling around. Ane su thai cha bada prostate ne apre jo operation kariye, to swabhavik che e cells e kosho no damage thayu che ne, because I've been fiddling around. And because of the damage, that PSA will leak into the blood and vadi jase. Tamne jo pesab no infection hoy chep thayu hoy ne, urine infection, to a urine infection na karane bhi a PSA blood test vadi shake che. I've seen a man whose PSA is over 100 just because of an infection, and normally 4 થી 5 હોવું જોઈએ. So મારે એને કેવું પડ્યું, તું 2 મહિના પછી આવજે. એ તો કેટલો ડરી ગયો because he thought he had cancer, but it's inaccurate. At the time of an infection, it's inaccurate. So you just have to wait. And it reduced down to 1.7 when he came back to me. So you have to have a steady nerve at that time. તમે જો સાયકલ કરતા હોય ને, cycling, ઘણા લોકો cycle પર જઈને, they do a 30-mile ride, particularly now as the weather gets better. So when you're on a cycle, you're like this, and your prostate underneath is rubbing against the saddle. So it is rubbing tight, and એ કારણે બી તમારું PSA વધી શકે છે. And obviously cancer.
So there's no upper limit. Somebody says, "Ah, વધારામાં વધારે 10 કે 11 કે 12 થશે ને." And I've seen people with their PSA tens of thousands. In fact, just બે week પહેલા એક માણસ આવ્યો હતો, he's 74, એનું PSA blood test હતું 2,500, in fact, just over. And he had no symptoms whatsoever. And he just went because રાતના થોડુંક વધારે ઉઠવું પડ્યું, GP પાસે ગયો, અને GP just did the PSA blood test, અને એ કારણે એનું diagnosis થઈ ગયું. And obviously by the time it's 2,500, it's spread. So that's unfortunate. So, તમારું જો તપાસ કરીને જો it's abnormal, એવું બી બની શકે છે કે you've got cancer and your PSA blood test is normal. So that's why examination, a prostate tapas is really important. પછી તી PSA નું blood test, અને જો ત્યાર પછી અમને એમ લાગે કે આ કઈ શંકા જેવી વાત છે ને, so then we're going to send you for an MRI scan. And an MRI scan is like a tunnel. એમાં પછી આમ સૂઈને આ ટનલમાં બહારથી અંદર જવું પડે, એકદમ સ્થિર ત્યાં સૂઈ રહેવું પડે, and it takes about 40-45 minutes લાગે આ ટેસ્ટ કરવામાં. And you know, a lot of men, they said, "Oh, I'm claustrophobic, I can't sit, I can't lie still." And you know, it's a shame, but આપણા જેવા હું તો બેસીને નોકાર ગણો તમે. But you can't say that to half my patients. But anyway, I do try and say just meditate, but it is a long time, and you know, people do feel closed in. But you know, you have to think, whatever's going to, this is to save your life. એટલે 45 મિનિટનું કામ છે. So MRI scan માં પછી શું થશે? We look to see if there's an abnormality. અને MRI scan માં પછી એમ લાગે કે there's a shadow, તો પછી તમારે biopsy કરાવી પડશે. So biopsyમાં શું થાય? પહેલા તો શું હતું? પાછળના માર્ગે, you lie in that position I showed you, અને પાછળના માર્ગે જેવી રીતે અહીંયા ફોટામાં બતાવું છું ને, ઓલા I'm putting the probe in someone's back passage, as you can see in that. અને એનું prostate પછી મને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. અને પછીથી this is my biopsy gun, અને એ પછી નાખીને I fire this gun and take some આપણે નમૂના લઈએ. Now that's quite old-fashioned now, and then the modern technique is transperineal. Transperineal એટલે શું? પાછળ સૂવાનું, your legs are up like a frog, and it's the area underneath which takes us straight into the scrotum. And a local anesthetic થી કરીએ છે. મને તો, you know, in the morning I can do 6 or 7 of these. વાત કરતા કરતા, you know, તમે ગઈકાલે શું ખાધું, આજે શું કરવાના છો, અને 20 મિનિટ આમ જતી રહી. And it's uncomfortable, but obviously local anesthetic, એટલે you can't feel the needles. અને આવા નાના તમે જોશો ને, આવા નાના નમૂના નીકળે, and they get sent to the laboratory, and then they get looked at. અને એમાંથી પછી લેબ વાળા અમને કહેશે કે કેન્સર છે કે નહીં, અને જો હોય ને તો એ કયા જાતનું કેન્સર છે, because there are lots of different types of cancer. So then they'll tell us what type of cancer it is, because of course the first question is, have you got cancer? So this is what all of this is about. So eno sawal ha ke na, ane jo hoy, so what is the type? Because we need to know, is it aggressive? Is it a nasty one? Is it a good one? Because believe it or not, prostate cancer, there are good cancers as well. So that's what this will tell us. The next question then is whether it's spread or not. Because if you have cancer, then we want to know whether it's spread anywhere. So ena માટે પછી બીજા scans કરાવવા પડે, right? But in terms of the prostate, we want to know કે ખાલી prostate માં જ છે કે એનાથી બહાર ફેલાઈ ગયું છે. And that's what these stages are. Stage 1 is કે ખાલી when I examined you, I couldn't feel it. Stage 2, તમારી તપાસ કરી, થોડુંક કે મને ગુમડું लाग्યું, but it's still in the prostate. Stage 3 ma, it's locally outside. And a stage 4 means કે બીજે કે આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયું છે. And prostate cancer, the most common place it will spread is bones. તમે અહીંયા જોઉં છો તો આજે on this side, on my left, is a normal scan. On my right here, all these black areas you can see,
that's where the cancer has spread to. So a bone scan, if there's anyone here who's had a bone scan, then you'll know that was to look to see if it spread anywhere. And those areas that are black are where it has spread to. And it commonly spreads to the bone. So in fact, ek manas mari pas avyo to ne PSA was 10,000, in fact, just over. And he presented because he had back pain. So he went to see his GP because in a back pain thoyu to. So with back pain, the first thing in my mind is, has he got prostate cancer that's spread? Because obviously that's what I see all the time. But the problem is GPs see people with back pain for lots of reasons. So look, on mind the prostate So obviously he got sent to me because when the GP did do the PSA, it was really high. And his had spread everywhere. But the CT scan no tame badai kada samboiru ase. And I will show you on this because ek minute. So this is a chap, one of my patients, who came to me and his CT scan me karaviu ne to atame ja gumru jauchu ne. Now the good thing about our body is it's mostly symmetrical. Chamri baju che ne dabi baju che. So the beauty is you can compare the two. So avitame abaju jo, abada white harka chena. Okay? Now here it's not white because our lump de gant ne. That's his prostate cancer that's spread. And even from the end of the bed, you could see this big lump here. And that had eaten into his bone. So over this side, because of the cancer. But also, you see these round areas here and there? These are all lymph nodes. Cancer. So this is another test we will do to see if the cancer has spread anywhere. And unfortunately, in this man it had. So in order, the questions are, have you got cancer? If you have, what type? And once you've got it, we want to know if it's spread. And then we can talk to you about the treatment. So I can't really talk about treatments for prostate cancer. They're all very individual, and they depend on all of these questions and answers. But suffice it to say that the questions range from if you have a low PSA and a very good cancer and it hasn't spread anywhere, to eno khali monitoring kari shakai. So we don't have to treat you, we can just watch your PSA. And if your PSA steady hoy, it's called active surveillance. So you're just being monitored. Because eva gana cancer, you might know people who've got amuk jatno lymphomas. Treatment, they just need to be monitored. So some cancers just need to be monitored. But if we need to treat the cancer and then we're going to cure you. And one of the ways to do that is to remove the prostate. And the way we do that, it's a very difficult operation, but it is simple for us in the sense, bladder ni niche prostate avune. So, and we remove the prostate. And we have to join that to the end of the bladder. So it's a bit of plumbing. So that's the simplest way. It's mostly done robotic. When I started doing it, but now it's all mostly done robotic, so keyhole surgery. And you're cured when the prostate's removed, it's gone. The other treatment is radiotherapy. Radiation treatment. So X-rays, they kill off the cancer. And Monday to Friday, either for 4 weeks or 7 weeks, it depends. And if you're offered, sometimes they'll offer you radiotherapy or an operation, and you'll have to decide. Because the treatment outcome is the same. It's just what you want to go through. And the other one is brachytherapy. That's brachytherapy no samboiru. It's in a chokha small seeds of it. And each seed is radioactive. And they're planted into the prostate.
hundreds of seeds planted into the prostate. And instead of bharti radiation appa karta, અંદર ત્યાં એક seed, એક જે આ ચોખાના દાણા જેવા હોય છે, each of them gives off radiation locally. But that's an operation to have the seeds put in the first place. And જો ફેલાઈ ગયું હોય ને cancer, so then now the standard treatment is hormones. એ આ તમારો ટેસ્ટોસ્ટેરોનને કાઢી નાખે શરીરમાંથી. Because જેવી રીતે આપણે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ ને પીએ છીએ, અને આપણે જો ના ખાઈએ ના પીએ તો eventually આપણે મરી જશું. તો એવી રીતે we want to kill the prostate cancer cells. અને prostate cancer cells છે ને ટેસ્ટોસ્ટેરોન એનું ખોરાક છે. So આપણે ટેસ્ટોસ્ટેરોનને શરીરમાંથી કાઢી નાખીએ ને તો એનું ખોરાક જતું રહે છે. So we've got to kill the testosterone, and that's what hormones do. They get rid of the testosterone, they starve the cancer cells, the cancer cells shrivel up and die. That's the theory behind that. And if it's spread, the best chance for survival is chemotherapy. So those are the options. Obviously, ek janno treatment plan alag hoy che depending on all the questions that we talked about before. Now, Prafula Ben said કે આ પુરુષો છે ને નકામા છે. જ્યારે તમે બધા છે ને આના એને જ કીધું તું, હું નથી કહેતી, આ તો એને કીધું તું કે તમે છે ને ડૉક્ટર પાસે જતા જ નથી. So ડરના કારણે, શરમના કારણે, you're too busy working, એવું તો હજારો બહાના નીકળે છે ને ના જવા માટે. And to be fair, women go to doctors more, right? Because છોકરા હોય તો છોકરાઓના baby checks હોય, ક્યાં તો immunizations હોય, કે you know, cervical smear tests હોય. So we get more opportunity to go to our doctors. And I know it's rubbish, right? હું તમને એક દાખલો આપું. I was doing a health fair, અને મારી નર્સને મેં કીધું છે ને મારા સાસરેમાં મારા સાસુ સસરા ડાયાબેટિક છે ને, obviously usual thing, heart attack, high blood pressure, etc. આમનું જરાક blood pressure કરી દે ને, તો પરેશનું blood pressure કર્યું. It was a little bit high, so he says to me, તારી સાથે મારે રહેવું પડે છે ને. So I said, right, but you got diabetes and heart attack, you know, heart disease in the family. You need to go and get checked. કેટલી વખત એમનું માથું ખાધું મેં કે તમે જાઓ નહીં, go and get your blood pressure checked, right? So ના ગયા. કેટલી વાર એમાં તમારું માથું નહીં ખા મને કહે. પછી anyway મેં શું કર્યું, જીપીને ફોન કર્યો કે તું છે ને આ જરા કાને બોલાવી લે, get his blood pressure checked, and whilst you're there do his PSA. Anyway, it took me weeks and weeks to sort it out, and the only reason he got his blood pressure checked is because I phoned the GP. So I know કે પુરુષો નકામા છે ડૉક્ટર પાસે જવા માટે. So હું તમને બધાને કહું છું કે પ્લીઝ તમે જઈને તમારું PSA કરાવી દેજો. But this is why, I tell you what, 2016માં a young man in his 50s came to me, and એને છે ને ક્યાંક ઓલું વેલમેન ચેક હોય ને ત્યાં એનું PSA blood test કરાવ્યું હતું. It was over 100. And a PSA blood test of over 100 for no other reason has to spell cancer. And he didn't do anything about it because he's too busy. And by the time he came to me, he's only in his early 50s. And by the time he came to me, eno cancer આખું શરીરમાં ફેલાઈ ગયું હતું. And within 18 months, એ માણસ મરી ગયો હતો. And I've just told you, this is a disease that we can cure. So it's unforgivable that he died so early when we could do something for him. So ત્યાર પછી મને થયું કે, you know, we've got to do something about this. And that's when I started this journey, which we labeled Fighting Prostate Cancer. તમે આ બધું branding જોયું છે. And it's basically a charity that I've set up. And I do a lot of these awareness talks for free, obviously, in my own time. I have a full-time job. And I set up in conjunction with Burton Albion Football Club a clinic. અને જેવી રીતે હું ક્લિનિક હોસ્પિટલમાં કરું છું ને, એવી રીતે મેં આ ફૂટબોલ ક્લબમાં ક્લિનિક શરૂ કરી in 2016. And we advertised it in our local newspaper, mediaમાં બી advertise કર્યું હતું, and we were absolutely full up for the first clinic. I wasn't sure whether people would come, but we did a few of these talks in the community. We did some work in the newspapers raising awareness. Some of my patients did their stories, and we did the first clinic. And since then,
And Sheila Ben was right when she said mandir, because we have done a clinic in a mandir, which is unprecedented. You know, हमें जे clinic जलाराम बापाना મંદિરમાં ગ્રીનફિલ્ડમાં જે કરી હતી ને, એ પહેલા કોઈ આવે prostate cancer ની clinic ક્યાંય મંદિરમાં નથી કરી. અને ત્યાર પછી we've replicated that in Leicesterમાં બી મંદિરોમાં કર્યું છે. And it was quite funny when we went to the mandir in the temple. You may have heard me tell this story. And, you know, Maharaj, you can see by that photo there, Maharaj Havine Sanklap Karyune, he did some mantra before we started the clinic in the morning. પછી થી મને આવીને કે જ્યોતિબેન જરાક મારું prostate તપાસ કરજો ને. I said, how can I say no to the Maharaj? This will be bad luck, right? So anyway, that's how we started the day. So it's all good. Anyway, so we've done so far, આવી 40 clinic કરી છે. It's all for free. And I've seen over 3,000 men in all these clinics. And basically, જાબી અમને બોલાવે ને, અમે જઈને clinic કરીએ. So તમારા બધા symptoms પૂછું. I'll examine your prostate. We'll do the PSA blood test. You get a letter. And a copy of that letter goes to your GP. So it's all above board. So you have your baseline PSA. And it's important because each person બીજાને જઈને કહેશે, and it's a ripple effect in the community. એક જણ બીજાને કહેશે, આ જેવી રીતે કોષનું વિભાજન થાય છે ને, એકમાંથી બેમાંથી ચાર, એવી રીતે the word gets out. And this is all about raising awareness. Raising awareness of a disease, particularly in our community, we don't talk about. And it's really important to break down those barriers and say, Amake sharam jevi vat nathi, this is a part of your body and it's something we can cure. So what's the big deal here, right? Take it, you know, અહીંયા તો આપણે કેટલા lucky છે આ countryમાં કે આ બધા મોકા મળે છે. You know, there are plenty of countries, you know, આપણું તો નસીબ છે કે આપણે postcode lottery થી અહીંયા રહીએ છે. There are plenty of people in other countries, they don't have these opportunities. So we have to just grab that and go, all of you, I hope, will go away and think about this, get your PSA checked, and go and tell somebody else to get it done as well. અને આ બુક્સને બધું લઈ જજો ને બધાને આપજો કે જેથી આ સમાજમાં વાત નીકળે અને ફેલાય. Right? So everybody is aware of this curable disease. And so if you want me, we can do a clinic here. There we go, there's a plan. So, my final message, please તમે બધા જઈને PSA blood test કરાવી દેજો if you haven't done so already. And I think we're open for questions and answers. Thank you. So as you can hear, Jyotiben's also got a really bad cold, but she's still trooped up today to do this, which is brilliant. We are going to take some questions now, but just before that, I just wanted to say, we have got a health fair coming up at Oshawa Center in June. Any information about that in Mulse, and I think you're coming along, aren't you? Yeah. Yeah. So Jyotiben will be at Oshawa Center in June when we do the health fair as well. So we'll take some questions now. As I said before, Nehilba and Babita Ben are going to facilitate this kind of question. Puchwat, you'll need to go over there, take the microphone, and please give us your name before asking